Hello. Am I audible? Sir, daily എത്ര ലൈവ് ഉണ്ട്? ഒറ്റ ലൈവ് ഉണ്ട്. ഇന്നിപ്പോ 2 ലൈവ് പോയിന്നേ ഉള്ളൂ. Good evening all, good evening all, good evening all. Am I audible? If I am audible, please comment. Yes. Yes, sir. Yes. So did you conduct test series? No. Test series നാളെ മുതലാ start ചെയ്യുന്നത്. Test series we are going to start from tomorrow. Yes. Yes. How many of you have attended morning session? How many of you have attended the morning session where we discussed chapter number 1? How many of you have attended? Sir, me. Comment me. Comment me. Yes. Yes. Yes, sir. So today we are going to discuss. Today we are going to discuss essay 230. Essay 230. Yes. So if you are watching my video, if you are not subscribed to my channel, please do subscribe my channel. And the channel subscribe subscribe. Come on. Button subscribe. So that let's start with the and make sure you put a like, okay? A reward for the faculty. Like it. Okay, those are watching the videos, please like the video. Okay, so essay 230, as I have said earlier, since we have already covered one round of revision, already essay 230 when we are sitting for revision, when we are going to revise a standard, first make a list of all the topics from the standard. This standard നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാ പഠിക്കാനുള്ളത് മൊത്തം ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം. Okay, first you have to make a list. Okay, each chapter നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാ പഠിക്കാനുള്ളത് അതിന്റെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം ആദ്യം. Okay, definition. So ഇത് നമുക്ക് മൊത്തം 11 ടോപ്പിക്സ് ആ പഠിക്കാനുള്ളത്. 11 ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് essay 230. Okay, definition, inclusion, exclusion, purpose, objectives, ownership. Okay, let's start without wasting much time. Now almost 3:27 അല്ല 3:30 ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. But anyway, let's start right now. Essay 230. First, we are going to discuss the definition. So before saying the definition, please do listen here, okay? Please do listen here, okay? Yes, let's start essay 230. First, let's try to understand this. What is the objective of the auditor? What is the objective of the auditor? To express opinion. Essay 200. And to express opinion, we need sufficient appropriate audit evidence, right? If you are having sufficient appropriate audit evidence, we can express opinion. And how can we collect evidence? We can collect evidence through audit procedures. Sir, auditor has to perform the audit procedures so that he can collect evidence. So if I perform audit procedures, I can get evidence. If I get evidence, what will I do with the evidence? I will evaluate the evidence and I will draw conclusion. From the evidence, I will evaluate and I will draw conclusion. And from this conclusion, I'm going to form and express the opinion. From this conclusion, I'm going to form and express the opinion in the audit report. So this is the basic audit audit chart. Audit chart. Okay. So what is audit? Expressing opinion. In order to express opinion, we need evidence. Evidence audit procedures വെച്ച് കിട്ടും. Audit procedures വെച്ചിട്ട് evidence കിട്ടിയാൽ ആ evidence കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? We will evaluate the evidence and we draw conclusion. From the conclusion, we will form an opinion and we will express the opinion in the audit report. Got it. So what is audit documentation? It's a record of 1, 2, 3.
It's a record of 1, 2, 3. It's a record of 1, 2, and 3. What is 1, 2, 3? Audit procedures, evidences, conclusion. It's a record of the audit procedures performed, evidences obtained, and the conclusion drawn. Say for example, ഞാൻ അല്ല മാത്യു ഒരു വ്യക്തി എന്റെ കമ്പനി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചു. അല്ല മാത്യുയുടെ കമ്പനി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്നെ വിളിച്ചു. അവിടെ ഞാൻ ചെന്നിട്ട് എന്തൊക്കെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ പെർഫോം ചെയ്തത്, ഓരോ ഐറ്റംസും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പെർഫോം ചെയ്ത പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്താണ്, റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി ഞാൻ എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്തു, ഇൻവെന്ററി ഞാൻ എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്തു, സെയിൽസ് ഞാൻ എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്തു, വാട്ട് ആർ ദ ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഐ പെർഫോം, ഐ നീഡ് ടു keep a record. What are the evidences I have obtained? I have to keep a record. From this evidence, what are the conclusions I have drawn? I have to keep a record. So it's a record of 1, 2, 3. What is 1, 2, 3? Audit procedures performed. What will you get when you perform audit procedures? Evidence. With this evidence, what will you do? You will draw conclusion. So it's a record of audit procedures performed, evidences obtained, conclusion drawn. And this audit documentation is also known as working papers or work papers. This is also known as working papers or work papers. Now, all these records, നമ്മൾ ഇത് എവിടെ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക? സോ ഒരു ഫയലിനകത്ത് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്ത് വെക്കും. And that file is known as audit file. That file is known as audit file. നമ്മൾ കിട്ടുന്ന എവിഡൻസ് ഒക്കെ എവിടെ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യുക? സോ നമ്മൾ ഫയലിനകത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും സർ, ഫോൾഡറിനകത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും സർ. ദിസ് ഫോൾഡർ ഓർ ദിസ് ഫയൽ ഓർ ദിസ് സ്റ്റോറേജ് മീഡിയ ഈസ് കോൾഡ് ഓഡിറ്റ് ഫയൽ. ആൻഡ് ദിസ് ഫയൽ ഓർ ദിസ് സ്റ്റോറേജ് മീഡിയ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫിസിക്കൽ ഓർ ഇലക്ട്രോണിക്. പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ കിട്ടുന്ന എവിഡൻസ് ഒക്കെ ഓഫീസിനകത്ത് ബോക്സ് ഫയൽസ് ഉണ്ടാവും, ബോക്സ് ഫയലിനകത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫിസിക്കൽ ഓർ ഇപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മളിത് നമ്മുടെ ഫോൾഡേഴ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൗഡിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. സർ ക്ലൗഡിലോ, യെസ് അവിടെ ക്ലൗഡാണ്, ഡ്രൈവിലോ ക്ലൗഡിലോ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇലക്ട്രോണിക് ഫോം. ഓക്കെ, വൺ ഓർ മോർ ഫോൾഡേഴ്സ് ഓർ സ്റ്റോറേജ് മീഡിയ. ഇറ്റ്സ് നമ്മൾ കിട്ടുന്ന എവിഡൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എവിടെ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യുക? നമ്മൾ ഫയലിനകത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കില്ലേ? ദാറ്റ് ഫയൽ ഇസ് നോൺ ആസ് ഓഡിറ്റ് ഫയൽ. That file, and this file contains a record of documentation of specific engagement. ഓരോ വർക്കിന്റെയും ഡോക്യുമെന്റേഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഫയലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓഡിറ്റ് ഫയൽ. ഓരോ എൻഗേജ്മെന്റും ഡോക്യുമെന്റേഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഫയലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓഡിറ്റ് ഫയൽ. ഈ ഫയൽ ഫിസിക്കൽ ആവാം, ഇലക്ട്രോണിക് ആവാം. ഒന്നുകൂടി പറയാവേ, ഓരോ എൻഗേജ്മെന്റിന്റെയും ഡോക്യുമെന്റേഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഫയൽ, ആ ഫയൽ എങ്ങനെയാവാം? ഫിസിക്കൽ ആവാം, ഇലക്ട്രോണിക് ആവാം. സോ ഫോർ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡൺ. 11 ടോപ്പിക്കിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് കഴിഞ്ഞു. വാട്ട് ഈസ് audit documentation? What is audit file? What is audit documentation? What is audit file? Audit documentation means it's a record of 3 things. Come on, ende kude thana revise cheyi, ende kude thana maximum revise cheyi. Audit documentation means it's a record of 3 things. It's a record of audit procedures performed, evidences obtained, conclusion drawn. Procedures performed, evidence. എടാ ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടുക? എവിഡൻസ് കിട്ടി നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക? കൺക്ലൂഷൻ ഡ്രോ ചെയ്യും. സോ ഇറ്റ്സ് എ റെക്കോർഡ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് പെർഫോം, എവിഡൻസസ് ഒബ്റ്റെയിൻ, കൺക്ലൂഷൻ ഡ്രോ. ഈ തേങ്ങയൊക്കെ നിങ്ങൾ എവിടെ കൊണ്ടുപോയി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക സർ? ഫയലിനകത്ത്. ആ ഫയൽ ഫിസിക്കൽ ആവാം, ഇലക്ട്രോണിക് ആവാം. ഫിസിക്കൽ ആവാം, ഇലക്ട്രോണിക് ആവാം. ഓരോ സ്പെസിഫിക് എൻഗേജ്മെന്റും ഡോക്യുമെന്റേഷൻ റെക്കോർഡ്, ഓരോ വർക്കിന്റെയും ഡോക്യുമെന്റേഷന്റെ റെക്കോർഡ് നിങ്ങൾ എവിടെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക സർ? ഫയലിനകത്ത്. ആ ഫയൽ എങ്ങനെയാവാം? ഫിസിക്കൽ ആവാം, ഇലക്ട്രോണിക് ആവാം. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഓഡിറ്റ് ഫയൽ. ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഡൺ, ഡെഫിനിഷൻ. ഓക്കെ ആണോടാ? യെസ് സർ. Now my next question. Inclusion and exclusion. Very, very important question. This was asked in May 26, I guess. Yes, May 26, I guess this was asked in the exam. അല്ല, May 26 അല്ല, അതിന്റെ മുന്നത്തെ അറ്റംപ്റ്റ് ഏതോ അറ്റംപ്റ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് എക്സ്ക്ലൂഡഡ്? ഓഡിറ്റ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ, ഇൻക്ലൂഷൻ, എക്സ്ക്ലൂഷൻ. അതായത് tell me some examples that you need to document. Tell me some examples of the things you need to document. We need to document the program. We need to document the program. We need to document the analysis. We need to document the checklist. Say for example, ഞാൻ റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി, ഇൻവെന്ററി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി. ആ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഞാൻ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യണം. മാനേജ്മെന്റ് കയ്യിൽ നിന്ന് റെപ്രസെന്റേഷൻ കിട്ടി, അത് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യണം. സിഗ്നിഫിക്കന്റ് മാറ്റേഴ്സിന്റെ, വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്, സിഗ്നിഫിക്കന്റ് മാറ്റേഴ്സിന്റെ സമ്മറീസും ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യണം. ഈ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് മാറ്റേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടൻസ്, സർ കറസ്പോണ്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിട്ടേൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. എന്താണ് ഈ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് മാറ്റേഴ്സ്? എന്താണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഇത്തവണ May 26 ചോദിച്ച ചോദ്യം അത്. May 26 എക്സാം ചോദിച്ച ചോദ്യം, വാട്ട് ആർ ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് മാറ്റർ? വാട്ട് ആർ ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് മാറ്റേഴ്സ്? അപ്പം ഈ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് മാറ്റേഴ്സിന്റെ സമ്മറീസും ഈ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് മാറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാനും മാനേജ്മെന്റ് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യണം.
കൺഫർമേഷൻ ലെറ്റർ എനിക്ക് തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൺഫർമേഷൻ കിട്ടി. ഈ തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ അടുത്ത് കൺഫർമേഷൻ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ മറന്നുപോയി. നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് വേഗം കമന്റ് ചെയ്ത്. ഈ എക്സ്റ്റേണൽ പാർട്ടീസ് എന്ന് കൺഫർമേഷൻ, അയ്യോ ഞാൻ തന്നെ ഉത്തരം പറഞ്ഞല്ലോ. ഓക്കെ, അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടല്ലോ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്പർ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞേ, എക്സ്റ്റേണൽ കൺഫർമേഷൻ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് അതിന്റെ പേര് അല്ലെ, അതിന്റെ നമ്പർ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. നിങ്ങളൊന്ന് വേഗം കമന്റ് ചെയ്ത്. സോ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻക്ലൂഷൻ? അതെ, ഇതെല്ലാവരും പഠിക്കുന്ന കേസാണ്. ഇൻക്ലൂഷൻ എല്ലാവരും പഠിക്കും. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം, ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്, സിഗ്നിഫിക്കന്റ് മാറ്റർ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് 2 പോയിന്റ്, സമ്മറീസ് ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് മാറ്റർ, അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടൻസ്, പിന്നെ റെപ്രസെന്റേഷൻ വാങ്ങണം. മാനേജ്മെന്റ് വാങ്ങുന്നത് റെപ്രസെന്റേഷൻ, തേർഡ് പാർട്ടി വാങ്ങുന്നത് കൺഫർമേഷൻ. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, എക്സ്ക്ലൂഷൻ. എക്സ്ക്ലൂഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? ആരും കമന്റ് ചെയ്തില്ല കേട്ടോ, പെട്ടെന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണേ. യെസ്, എക്സ്ക്ലൂഷൻ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മുടെ ഡോക്യുമെന്റേഷനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട, എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? സൂപ്പർസീഡഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്സ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് പേപ്പേഴ്സ്. സൂപ്പർസീഡഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്സ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് പേപ്പേഴ്സ്. സൂപ്പർസീഡഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്സ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് പേപ്പേഴ്സ് എന്താ സർ സൂപ്പർസീഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്കെ, പഴയത് ഓൾഡ് വർക്കിംഗ് പേപ്പർ, ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് വർക്കിംഗ് പേപ്പർ, പഴയ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതൊക്കെ എടുത്ത് കളയാം. ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് എടുത്ത് കളയാം. ഓക്കെ, സൂപ്പർസീഡഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്സ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് പേപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. പിന്നെ ടൈപ്പിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ വന്ന കോപ്പീസ് ഉണ്ടാവും, അതൊക്കെ എടുത്ത് കളയാം. അതൊന്നും സൂക്ഷിച്ചു നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്റിൽ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ടൈപ്പിംഗ് എറർസ് വന്നിട്ടില്ല. പ്രീവിയസ് കോപ്പീസ് കറക്റ്റഡ് ഫോർ ടൈപ്പോഗ്രഫിക്കൽ എറർസ്. സോ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഒക്കെ ഡോക്യുമെന്റ് എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടൈപ്പിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ വന്ന് അതൊക്കെ എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? വേണ്ട. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് ഓഫ് കോപ്പി, ഒറിജിനൽ എന്റെ കയ്യിലുണ്ടാ, പിന്നെ നിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റും കൂടി സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുന്നത്. സോ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് ഒഴിവാക്കാം. നോട്ട്സ് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഓർ പ്രിലിമിനറി തിങ്കിങ്. ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ട്സ് ഒന്നും സൂക്ഷിച്ചു നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് മാത്രം സൂക്ഷിച്ചാൽ. പ്രിലിമിനറി തിങ്കിങ്, ഇനീഷ്യലി ഞാൻ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന മുമ്പ് ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സ്ക്രിബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അതൊന്നും നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ എന്തൊക്കെയാണ് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്? സൂപ്പർസീഡഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്സ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് പേപ്പേഴ്സ് ഓഫ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, പ്രീവിയസ് കോപ്പീസ് ഓഫ് ടൈപ്പോഗ്രഫിക്കൽ എറർ, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് ഓഫ് കോപ്പീസ്, നോട്ട്സ്, ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ട്സ്, പ്രിലിമിനറി തിങ്കിങ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ട്സ്, ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓഡിറ്റ് ഡോക്യുമെന്റേഷനിൽ ഇൻക്ലൂഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, എക്സ്ക്ലൂഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? സർ പ്ലീസ് ട്രൈ ടു സേ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഓൾസോ. My dear student, most of my students are from Kerala. That's the reason why I'm speaking in Malayalam. Okay, but still I will try. Okay, so what are the things we need to include and what are things we need to exclude from audit documentation? Inclusion, n number of things are there. Exclusion is something which you need to give more priority, because most of the students will learn inclusion, but most of the students will also forget to learn exclusion. Okay, exclusion എന്തൊക്കെ നമ്മൾ വിട്ടുപോകും, നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കാതെ നമ്മൾ വിട്ടുപോകും. ഓക്കെ, സൂപ്പർസീഡഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്സ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് പേപ്പേഴ്സ്, പ്രീവിയസ് കോപ്പീസ് കറക്റ്റഡ് ഫോർ ടൈപ്പോഗ്രഫിക്കൽ എറർസ്, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് ഓഫ് കോപ്പീസ്, നോട്ട്സ് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഓർ preliminary thinking. Okay, yes. So that's all about audit documentation. Okay, so we have completed second question is done. Now we are going to discuss objectives. After objective purpose, it's very simple direct question. Okay, they can ask direct question from these two topics. This question already has asked n number of time. Purpose of audit documentation. Objectives rarely they ask, but that's a possibility they can ask. Okay, so first let's try to understand the objectives. What are the objective of auditor? What is this particular essay 230 asking the auditor to do? This essay 230 is asking the auditor to prepare documentation that provides a sufficient basis for auditor's report. Say for example, I'm auditing Nandana Krishnan's company. Okay, I'm the auditor of Nandana Krishnan. I provide a modified opinion. Say for example, qualified opinion. I gave a qualified opinion for Nandana Krishnan. Now people are asking me, sir, on what basis you have provided qualified opinion? So this documentation, my documentation contains evidence. On the basis of this documentation, I gave my audit report. So this documentation serves as a sufficient basis for the audit report. So this documentation serves as a sufficient basis for the audit report. So എന്നോട് ചോദിക്കണം, സാർ എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് മോഡിഫൈഡ് ഒപ്പീനിയൻ കൊടുത്തത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്വാളിഫൈഡ് കൊടുത്തത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് അഡ്വേഴ്സ് കൊടുത്തത്? സോ I have documented all the evidence in my audit file. I have recorded all the evidence in my audit file. So on the basis of this evidence, I have provided this opinion. So this audit documentation provides a sufficient basis for the audit report. And this documentation is also an evidence that you have planned and performed as per essay. You have planned and performed the audit as per essay. So this is a not very important, but you can learn. It's a very simple topic, right? So what are the objectives of the auditor? First objective എന്താണ്? നിങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്ത് ബേസിസിലാണ് നിങ്ങൾ കൊടുത്തത്? എൻ്റെ ഫയലിനകത്ത് എവിഡൻസ് ഉണ്ട്, ഈ എവിഡൻസിന്റെ ബേസിലാണ് ഞാൻ ഈ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തത്. സെക്കൻഡ്, ഞാൻ ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത് I have conducted my audit as per essay.
How can you say, sir? So that is evidence in my audit file. So audit file or audit documentation serves as an evidence that I have conducted my audit as per essay. I have conducted my audit as per essay. Am I clear to you? Okay, please comment in the chat box. Clear. Please comment in the chat box. Clear. So what are the things we have discussed right now? 3 questions. Out of 11, we have completed 3. What is the definition? Definition of 2 things, right? Audit documentation, audit file. Then we discussed inclusion, exclusion. Now we discussed objectives. Now we are going to discuss purpose. What is the purpose of audit documentation? What is the purpose of audit documentation? What is the purpose of audit documentation? First purpose is to plan and perform the audit. Plan and perform the audit. Just because ICAI has documented all the previous year question RTPs, MTPs in the website, now we can download it. We can plan and perform our exam, right? We can plan our exam. ICAI previous year questions of RTPs, MTPs ഒക്കെ സൈറ്റിൽ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടല്ലേ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എക്സാം എഴുതാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കാറില്ലേ? വൈ നിങ്ങൾ എന്തിനാ പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കുന്നത്? സർ ആ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാനാണ് സർ. സെയിം വേ ഇഫ് വി ഡോക്യുമെന്റ് ഇറ്റ് വിൽ അസിസ്റ്റ് ദ എൻഗേജ്മെന്റ് ടീം to plan and perform the audit. First keyword, plan and perform the audit. Highlight the keywords, plan and perform the audit. Next keyword, it helps, it assists the members to direct, supervise and discharge their review responsibility. The engagement, if the team members are documenting their work as an engagement partner, I can give them direction, I can supervise their work, I can review my work, review their work. Okay, see, and the team members ചെയ്യുന്ന വർക്കുകൾ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്താൽ I can direct, I can give them direction. If they are moving in the wrong direction, I can direct them, I can supervise their work, and the reviewer can do the reviewer responsibility also. So next point is DSR. What is DSR? Direct, supervise, review. If you reach this point, please comment in the chat box DSR. DSR. Next, see, in documentation engagement team is putting their signature. Say for example, inventory check എൻ്റെ ഓഡിറ്റിനകത്ത് ഇൻവെന്ററി ചെക്ക് ചെയ്ത്, സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അശ്വതി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അശ്വതിയാണ് ഇൻവെന്ററി ചെക്ക് ചെയ്തത്. അശ്വതി ഇൻവെന്ററി ചെക്ക് ചെയ്ത ഡേറ്റ് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 1st August 2026 ചെക്ക് ചെയ്തു ഇൻവെന്ററി ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ താഴെ അശ്വതി സൈൻ ചെയ്യാനുണ്ട്. വൺസ് ഷീ പുട്ട് ദ സിഗ്നേച്ചർ, ഷീ ബിക്കം അക്കൗണ്ടബിൾ ഫോർ ദ വർക്ക്. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, അക്കൗണ്ടബിൾ ഫോർ ദ വർക്ക്. വൺസ് യു പുട്ട് ദ സിഗ്നേച്ചർ, യു ബിക്കം അക്കൗണ്ടബിൾ. You become accountable, and these documentation can be even used for future audit. See, certain things, I don't know whether you remember, in some other chapter we have discussed something like നമ്മൾ ഒരു തവണ ചെയ്ത കാര്യം നമ്മൾ അടുത്ത വർഷം ഉപയോഗിക്കും. Using the evidence obtained in previous audit. There's a topic called using evidence obtained in പ്രീവിയസ് ഓഡിറ്റ് എന്നൊരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട്. അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ ചെയ്ത എവിഡൻസ് നമ്മൾ അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കും. അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ പ്രോപ്പർലി ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടേ. സോ ദീസ് എവിഡൻസസ്, ദീസ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് can be used for future audit. Once you document something, it can be used for future audit. Say for example, now I have made a list here. This list I can use even for my future classes. Once I made this list, what are the things we need to learn from essay 230? Once I prepare this list, I can use this list even in my future classes. Next year, when I am teaching essay 230, at that point of time also, I can use the same list. Okay, provided there is no change in the essay 230. So, and last 2 point, helps in conducting quality control review, helps in conducting external inspection. See, this quality control review we have already discussed in SQC1, right? So quality control review is a kind of internal inspection. It's a kind of internal inspection, right? Engagement partner ചെയ്ത വർക്ക് അയാളെക്കാളും സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള engagement quality control reviewer will check ചെയ്യും അല്ലെ, ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് EQCR, which is mandatory in case of listed company. We have discussed this, or we will discuss this in SQC1 when we are discussing chapter 11. Okay, so enables the conduct of internal inspection, external inspection. So how can we memorize all these points? Idea PF. What is idea PF? I for internal inspection, E for external inspection, D for DSR, A for accountability, plan and perform the audit, future audit. Idea PF. This is internal inspection. Internal inspection means engagement quality control review. So it facilitates the conduct of quality control review. This is external inspection, the conduct of external inspection. D means DSR. A means the engagement team becomes accountable, assist the team members to plan and perform the audit. F for we are reading the records for future audit. If you reach here, please comment the chat box idea PF. Idea PF. Okay, yes. So we are done with 4 questions right now. We are done with 4 questions. Okay, fine, got it. So what are the 4 questions we discussed right now? Definition, inclusion and exclusion, purpose, objectives. Purpose, objectives. അവിടം വരെ ഓക്കെ ആണോ എല്ലാവർക്കും? അവിടം വരെ ഓക്കെ ആണോ എല്ലാവർക്കും? പ്ലീസ് കമന്റ് ഇൻ ദി ചാറ്റ് ബോക്സ് യെസ് ഓർ നോ.
Yes. Idea PF learning comment. Good. Okay. So we are done with 4 topics. Okay. Now next we are going to discuss these 3 topics: ownership, final audit file, completion memorandum, timely basis. Next 4 topics. Okay. First, timely basis. Okay, let me ask you one thing. നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഈ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്? ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇൻവെന്ററി ചെക്ക് ചെയ്തു, ഇൻവെന്ററിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എവിഡൻസ് ഇപ്പൊ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം അടുത്ത സാധനം ചെക്ക് ചെയ്തു, അതിന്റെ evidence document. Each and every time you complete certain checking, you have to document the evidence. You have to prepare documentation on timely basis. Timely basis. Or will you wait like let us complete the entire audit, then we will start documentation? Are you going to do like that? Let us complete the audit first, then we will think about documentation. No, because documentation prepared after the audit work has been performed is likely to be less accurate. Audit data, if you are planning to document, that's high possibility you may miss certain things. There's a high possibility you may miss certain things. That is the reason why we are saying audit documentation should be prepared on timely basis. Audit documentation should be prepared on timely basis. I always, in my regular class, I used to advise my students to prepare short notes every time when you complete a chapter. Once you complete a chapter, prepare a short notes. Once you complete second chapter, prepare a short notes. Don't wait entire subject to short notes. No. On a timely basis, you have to prepare the short notes. What happens when you're documenting on a timely basis? What happens when you document on a timely basis? First one, it enhances the quality of audit. It enhances the quality of audit. Second, see, നിങ്ങൾ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ EQCR, എൻഗേജ്മെന്റ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ റിവ്യൂടെ സ്പോട്ടിൽ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നീ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ഇന്റേണൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ പഠിച്ച ഇന്റേണൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ, where the engagement partner, whatever engagement partner documents, engagement quality control reviewer will review. So reviewer can easily review. So facilitates effective review and evaluation of audit evidence. First one, enhance quality of audit. Second, facilitates effective review. And you can reach the conclusion even before the audit report is finalized. Because you are documenting early, because the review is taking place at the same time when you document, you can reach the conclusion even before the audit report is finalized. So this question can be asked like, what is the benefit of documentation on a timely basis? First one, enhance quality control, and that enhance the quality of audit. Second one, facilitate effective review and evaluation. Third one, conclusion can be reached even before the audit report is finalized. Okay, yes, we are done with that topic. Okay, now let's talk about final audit file, assembly of final audit file. See, once you sign the audit report, now it's time to assemble the audit file. Sir, what do you mean by assemble the audit file? See, when we are auditing, we will be document each evidence here and there. Once you sign the audit report, you have to collect all the evidence, you have to assemble them properly. So നിങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്ന എവിഡൻസ് ഒക്കെ ഓരോ സ്ഥലത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. അപ്പോൾ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്? വിതിൻ 60 days, not more than 60 days after the date of audit report. Once you sign the audit report, within next 60 days, you have to assemble the audit file. Once you complete this assembling process, that is called final audit file. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റ് ഫയലിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് ഫയൽ ഒന്ന് അസംബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അതിനകത്ത് ആവശ്യമില്ലാത്തൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഒന്ന് കുട്ടപ്പനാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് കുട്ടപ്പൻ ഫയൽ ഇസ് കോൾഡ് ഫൈനൽ ഓഡിറ്റ് ഫയൽ. ദാറ്റ് കുട്ടപ്പൻ ഫയൽ ഇസ് കോൾഡ് സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഓഡിറ്റ്, നിങ്ങളുടെ വാർഡ്രോബ് ആലേക്ക് നിങ്ങൾ ഡ്രസ്സൊക്കെ വെച്ചുള്ള വാർഡ്രോബിൽ അൽമാറയില്ലേ, അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഇടുന്ന ഡ്രസ്സ് ഉണ്ട്, ഇടാത്ത ഡ്രസ്സ് ഉണ്ട്, ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് ഉണ്ട്, മെല്ലിട്ട് ഇടാൻ വേണ്ടി വെച്ച ഡ്രസ്സ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് ഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാവും. അതിനകത്ത് ആവശ്യമില്ലാത്തൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞ് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം ഒന്ന് അടക്കി ഒതുക്കി വെച്ച് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? അതാണ് ഫൈനൽ ഓഡിറ്റ് ഫയൽ. നമ്മുടെ ഓഡിറ്റ് ഫയലിനകത്ത് ആവശ്യമുള്ളതും ആവശ്യമില്ലാത്തതും സൂപ്പർ സീഡഡ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞ് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം ക്രോണോളജിക്കൽ വൈസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഫൈനൽ ഓഡിറ്റ് ഫയൽ. ഇത് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്? ഫൈനൽ ഓഡിറ്റ് ഫയൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് 60 days ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓഡിറ്റ് ഫയലിനെ ഒന്ന് കുട്ടപ്പനാക്കി കളഞ്ഞാൽ അതെന്തായി മാറി? ഫൈനൽ ഓഡിറ്റ് ഫയൽ. സോ ഐ കോൾ ദിസ് എസ് കുട്ടപ്പൻ ഫയൽ. അതായത് നമ്മുടെ ഓഡിറ്റ് ഫയലിനെ ഒന്ന് അതിനകത്ത് ആവശ്യമില്ലാത്തൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞ് ഒന്ന് കുളിപ്പിച്ച് കുട്ടപ്പനാക്കി വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഫൈനൽ ഓഡിറ്റ് ഫയൽ. ഇഫ് യു റീച്ച് ഹിയർ, പ്ലീസ് കമന്റ് ഇൻ ദി ചാറ്റ് ബോക്സ് കുട്ടപ്പൻ ഫയൽ. യെസ്. സോ എന്താ പറയുക, എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഫൈനൽ ഓഡിറ്റ് ഫയൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം? വിതിൻ 60 days. എത്ര ദിവസം കൊണ്ട്? 60 days. ഫ്രം വിച്ച് ഡേറ്റ്? ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്. Now my question to you, this process of assembling the final audit file is an audit procedure. True or false? Is an audit procedure. Answer, false. It is not an audit procedure. It is just an administrative process. Sir, what do you mean by administrative process and what do you mean by audit procedure? Audit procedure means you are getting some evidence.
ഇത് ഓൾറെഡി എവിഡൻസ് ഒക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞത്, ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഒക്കെ സൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോ എന്ത് തേങ്ങ ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയർ? ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത ശേഷമല്ലേ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. സോ യു ഹാവ് ഓൾറെഡി ഇഷ്യൂഡ് ദ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് നോ ക്വസ്റ്റൻ ഓഫ് ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയർ റൈറ്റ് നൗ. So you have already issued the audit report. After issuing audit report, within next 60 days, you just need to assemble them. So that is not an audit procedure. It is just an administrative process. It is just an administrative process because it does not involve any new audit procedure. Changes made to the audit documentation during the final assembly process if they are administrative in nature. Next, this is very important. Okay, sir, പറഞ്ഞു ഓഡിറ്റ് ഫയലിന് ആവശ്യമില്ലാത്തൊക്കെ കളഞ്ഞ് കുട്ടപ്പനാക്കി വെക്കണം. സർ, ക്യാൻ യു പ്ലീസ് ടെൽ മി ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സാമ്പിൾ? നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യുക? ഈ ഓഡിറ്റ് ഫയലിനെ ഫൈനൽ ഓഡിറ്റ് ഫയൽ ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യുക? ഓഡിറ്റ് ഫയലിനെ ഫൈനൽ ഓഡിറ്റ് ഫയൽ ആക്കാൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യുന്നത്? ഫസ്റ്റ്, ഡിലീറ്റിംഗ് ഓർ ഡിസ്കാർഡിംഗ് സൂപ്പർസീഡഡ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ. സൂപ്പർസീഡഡ് മീൻസ് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ്, ഓൾഡ് സാധനമൊക്കെ എടുത്ത് കളയാം, ആവശ്യമില്ലാത്ത എടുത്ത് കളയാം. സോർട്ടിംഗ്, കൊലാറ്റിംഗ്, ക്രോസ് റെഫറൻസിങ് വർക്കിംഗ് പേപ്പേഴ്സ്. ക്രോണോളജിക്കൽ വൈസ്, ഡേറ്റ് വൈസ് ഒരുമിച്ച് വെക്കേണ്ടൊക്കെ ഒരുമിച്ച് വെക്കാം. റിലേറ്റഡ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒരുമിച്ച് വെക്കാം. ഇപ്പൊ ബാങ്കിന്റെ എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റ്സും ഒരുമിച്ച് വെക്കാം. ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ബാങ്ക് കൺഫർമേഷൻ, ബാങ്ക് റിക്കൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, സൈനിങ്, കൊലാറ്റിംഗ്, ക്രോസ് റെഫറൻസ്. കൊലാറ്റിംഗ് മീൻസ് ക്രോണോളജിക്കൽ വൈസ്, ഡേറ്റ് വൈസ് ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് വെക്കാം. നിങ്ങളുടെ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ലേ, നിങ്ങൾ ഓരോ ഐറ്റംസ് ചെക്ക് ചെയ്ത ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല, അത് സൈൻ ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാം. സൈനിങ് ഓഫ് ഓൺ കംപ്ലീഷൻ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്. വൺസ് യു കംപ്ലീറ്റ് യുവർ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്, സൈൻ ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാം. ആൻഡ് any discussion you had with your team members before the audit report, before the date of audit report, you have to document that also. Document the evidence that auditor has obtained, discussed and agreed with the members of. If you had any discussion with your team members before the date of audit report, you have to document all those evidence also. So this is important question. Mark in the work. Audit file, final audit file, prepare on the steps. Deleting or discarding superseded documentation, documenting, collating, cross-referencing the working papers, signing off on the completion checklist, documenting the evidence that auditor has obtained, discussed and agreed with the team members before the date of audit report. Now, once you prepare this final audit file, ഇത് എത്ര വർഷം സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം? ഈ ഫൈനൽ ഓഡിറ്റ് ഫയൽ എത്ര വർഷം സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം പറഞ്ഞത്? Not shorter than 7 years from the date of audit report. Not shorter than 7 years from the date of audit report. The retention period of the audit engagement is not shorter than 7 years from the date of audit report. So minimum 7 years. Minimum 7 years. From either your date of audit report or the group audit report date in 7 years. ഇപ്പൊ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയൊക്കെ ഉള്ളതെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഡിറ്റേഴ്സിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവില്ല, അവിടുന്ന് 7 years. സോ മിനിമം 7 years. റിമെമ്പർ ദിസ് ഡേറ്റ്. ഓക്കെ, മിനിമം 7 years. എന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത്? നിങ്ങൾ 7 വർഷം സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത്? SA 230 SQC1. ആരാ പറഞ്ഞത്? SQC1. SQC1 ആണ് പറഞ്ഞത്. 60 ഡേയ്സിനുള്ളിൽ ഫൈനൽ ഓഡിറ്റ് ഫയൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത്? അതും SQC1 ആ പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ ചില സമയത്ത് കുട്ടികൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. SA 230 എന്നൊക്കെ എഴുതിക്കളി. ഓക്കെ, SQC1 ആണ് പറഞ്ഞത് 60 ഡേയ്സ് കൊണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. പിന്നെന്താണ്? 7 years സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം. Am I clear to you? അവിടെ വരെ ഓക്കെ ആണ് എല്ലാവർക്കും? Once you prepare the final audit file, auditor shall not delete or discard the documentation before the end of it. Once you prepare the final audit file, പിന്നെ അടുത്ത 7 years നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഒന്നും ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരുത്തിക്കാൻ പാടില്ല. Okay, yes, this is all about assembly of final audit file. Assembly of final audit file. Now, ownership of audit document. Very small topic. Ownership of audit documentation. Let me ask you one question. Who is the owner of audit file? Who is the owner of audit documentation? നിങ്ങൾ പറ. ഇപ്പൊ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ അവരുടെ കമ്പനി ദേവി നന്ദനയുടെ കമ്പനിയാണ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണം. ഓഡിറ്റ് ചെയ്തു, ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു, അവിടുന്ന് കിട്ടിയ എവിഡൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അവിടുന്ന് കിട്ടിയ എവിഡൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഈ ഫയലിനകത്ത് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എനിക്ക് അവിടുന്ന് കിട്ടിയ എവിഡൻസ് ഒക്കെ ഈ ഫയലിനകത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ ഫയൽ ആരുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്? ഈ ഫയൽ ആരുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്? എന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണോ കമ്പനിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണോ? ഇതിനകത്ത് കമ്പനിയുടെ കുറെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് എവിഡൻസുകൾ ഉണ്ട്, അവിടെ കുറെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ മാറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഇതിന്റെ അകത്തുണ്ട്. സോ ഈ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ എന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണോ, ഓഡിറ്ററിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണോ, ദേവിനന്ദന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണോ? പ്ലീസ് ടെൽ മീ ഹൂസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇസ് ദിസ്? സർ, ഇത് ഓഡിറ്ററിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് സർ. എന്നാരാ പറഞ്ഞത്? സാറല്ല ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. സാറല്ലടാ, SQC1. ആരാ പറഞ്ഞത്? SQC1. So SQC1 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓഡിറ്റ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഇസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ ഓഡിറ്റർ. ഓഡിറ്റ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഇസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ ഓഡിറ്റർ. അപ്പൊ സാർ, അപ്പൊ ഇത് ക്ലയന്റ് ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് എന്റെ വാച്ച നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? എനിക്ക് നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കാൻ, സാർ എനിക്ക് വാച്ച് തരുമോ? ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ളത് എന്റെ ഇഷ്ടമാണ്. സെയിം വേ ഈ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ എന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്, അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തരണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ളത് എന്റെ ഇഷ്ടമാണ്. ഓഡിറ്റർ മേ അറ്റ് ഹിസ് ഡിസ്ക്രിഷൻ. ഓഡിറ്ററിന് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗം കൊടുക്കാം, മേക്ക് പോർഷൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഫോട്ടോ കോപ്പി കൊടുക്കാം, എക്സ്ട്രാക്ട്സ്, ഇതിന് ചില ഏരിയാസിന്റെ കോപ്പി എടുത്ത് അവർക്ക് കൊടുക്കാം. ക്യാൻ ബി മേക്ക് അവൈലബിൾ ടു ദ ക്ലൈന്റ്. ക്ലൈന്റിന് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ കേട്ടോ, വേറെ ആർക്കും പുറത്തുള്ള തേർഡ് പാർട്ടീസിന് കൊടുക്കരുത്. ക്ലൈന്റിന് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ. വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്.
ക്ലയന്റിന് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ, തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് കൊടുക്കരുത്. ഓക്കെ, സോ ഓഡിറ്റർ മേ അറ്റ് ഹിസ് ഡിസ്ക്രിഷൻ ക്യാൻ മേക്ക് പോർഷൻസ് ഓർ എക്സ്ട്രാക്ട്സ് മെയ്ഡ് അവൈലബിൾ ടു ദ ക്ലൈന്റ്. ക്ലൈന്റ് അല്ലാതെ ക്ലൈന്റിന്റെ കോമ്പറ്റീറ്റർ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, സാർ അവിടുത്തെ കമ്പനി ഡോക്യുമെന്റേഷൻ എനിക്ക് ഇതാ കൊടുക്കാൻ പറ്റും, എനിക്ക് ക്ലൈന്റിന്റെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിന് തല്ല് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക്. ഓക്കെ, സോ ക്ലൈന്റ് ചോദിച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗമോ ഇതിന്റെ കോപ്പിയോ കൊടുക്കാം. പക്ഷേ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് എഫക്ട് ദ വാലിഡിറ്റി ഓഫ് വർക്ക് ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ദ ഓഡിറ്റർ. It should not affect the validity of work. Why do you say so validity of work? Have you heard something called work not documented is work not done? Work not documented is work not done. See, ഇപ്പൊ നീ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ ആ വർക്ക് ചെയ്തെന്നുള്ള തെളിവ് എന്താ? നീ ഒരു ഡോക്യുമെന്റേഷന്റെ ഒരു വർക്കിന്റെ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ക്ലൈന്റിന് കൊടുത്തു, നാളെ ആരെങ്കിലും വന്ന് ചോദിച്ചു, സാർ അത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന തെളിവ് കാണിച്ച്, തെളിവ് ക്ലൈന്റ് അടുത്താണ് ഉള്ളത്. സോ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് എഫക്ട് ദ വാലിഡിറ്റി ഓഫ് ദ വർക്ക് ഓർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ദ auditor. That is all about ownership. You can see these points here. Okay, SQC1 says that audit document is the property of the auditor, but he may make portions or extracts made available to the client subject to some condition. And the condition, it should not affect the validity of the work performed and independence of the auditor. Validity of the work performed and the independence of the auditor. Next is completion memorandum or audit documentation summary. Audit documentation summary. See, whenever I am teaching theory paper, say for example, ഞാൻ audit പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴായാലും ശരി, strategic management പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴായാലും ശരി, I used to ask my students to prepare summary. Say for example, ഇപ്പം SM ന്റെ summary ഇല്ലേ, ഇതിപ്പോ എന്റെ SM ന്റെ summary ചാർട്ടാ. Okay, just 12 പേപ്പറിനകത്ത് entire SM ഉണ്ട്. Entire SM in just 12 papers. Okay, this is already there in Telegram. Okay, ഇപ്പൊ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാർ ക്യാൻ യു പ്ലീസ് ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓൾറെഡി ദാറ്റ് ഇൻ ദ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ, ഗോ ആൻഡ് ഡൗൺലോഡ്. ഓക്കെ, സോ എൻറ്റയർ 100% ടോപ്പിക്സ് ഇതിനകത്തുണ്ട്. പക്ഷേ എന്താണ്, സമ്മറൈസ്ഡ് വെർഷനിലല്ല. സോ വാട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് റൈറ്റ് നൗ ഈസ് കോൾഡ് സമ്മറി. നമ്മുടെ ഓഡിറ്റ് ഫയൽ ഉണ്ടല്ലോ, ഓഡിറ്റ് ഫയൽ, അതിന്റെ സമ്മറി നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. കാരണം അടുത്ത വർഷം ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ ഇത് മൊത്തം ഇരുന്ന് വായിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല. Okay, we have to maintain summary, especially in case of large and complex audit. This summary is very important in case of large and complex audit. Summary എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? Just significant matters identified during the audit and how they were addressed, nothing else. Okay, ഈ summary maintain ചെയ്യുന്നത് mandatory ആണോ? Sir, no, it's not mandatory. Auditor may consider. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ തിയറി പേപ്പറിന് സമ്മറി ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മാൻഡറ്ററി ആണോ? അല്ല. If you want, you can prepare. Else, you can learn from the ICA study material. Okay, same way, ഈ summary mandatory അല്ല. So, significant matters, എന്തൊക്കെ ഈ സമ്മറിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്? Just significant matters and how they were addressed. Just significant matters and how they were addressed. Nothing else. Okay, ഇതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഇതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണ്? മെയിൻ ബെനിഫിറ്റ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ലാർജ് ആൻഡ് കോംപ്ലക്സ് ഓഡിറ്റ്. സെക്കൻഡ് ബെനിഫിറ്റ്, നമ്മുടെ റിവ്യൂവർ ഉണ്ടല്ലോ, എൻഗേജ്മെന്റ് പാർട്ണർ ചെയ്ത വർക്കൊക്കെ റിവ്യൂ ചെയ്യണ്ടേ, അയാൾ ഈ മൊത്തം ഓഡിറ്റ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന പകരം ഈ സമ്മറി റിവ്യൂ ചെയ്താൽ മതി. ഫെസിലിറ്റേറ്റ്സ് എഫക്റ്റീവ് റിവ്യൂ ആൻഡ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ. അപ്പൊ റിവ്യൂവറിന് എന്താ ഗുണം? പെട്ടെന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ ഗുണം? നമുക്ക് അടുത്ത വർഷം, കഴിഞ്ഞ വർഷം സിഗ്നിഫിക്കന്റ് മാറ്റർ എന്താണെന്ന് നോക്കണമെങ്കിൽ ഫുൾ ഓഡിറ്റ് ഫയൽ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഈ സമ്മറി നോക്കിയാൽ മതി. അസിസ്റ്റ് ഓഡിറ്റർ കൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് മാറ്റേഴ്സ്. Assist auditors consideration of significant matter. Okay, order. Next, and also helps the auditor to consider, very important, e point for every miss, helps auditor to consider any individual SA whose objective has not been achieved. നിങ്ങൾ ഈ significant matters-ന്റെ തിരക്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് മിസ് ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ സമ്മറി സഹായിക്കും. ഈ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് മാറ്റേഴ്സ് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൂസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് നിങ്ങൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദിസ് സമ്മറി വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ടു ഐഡന്റിഫൈ ദാറ്റ്. ഹെൽപ്സ് ഓഡിറ്റർ ടു കൺസിഡർ എനി ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് whose objective could not achieve. Whose objective, individual standards whose objective could not achieve. So, എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? ഓഡിറ്റ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ സമ്മറി, ഇതൊരു സമ്മറിയാണ്. ഇത് മാൻഡറ്ററി ഒന്നല്ല, ഓഡിറ്റർ മേ കൺസിഡർ. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് എന്താണ്ടാവും? സിഗ്നിഫിക്കന്റ് മാറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഹൗ വി ഓഡിറ്റ് ദ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് മാറ്റർ, ഹൗ വി അഡ്രസ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് മാറ്റർ. ഇതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താ? മെയിൻ ബെനിഫിറ്റ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ലാർജ് ആൻഡ് കോംപ്ലക്സ് ഓഡിറ്റ്. ഓക്കെ, റിവ്യൂറിന് എന്താ ബെനിഫിറ്റ്? എഫക്റ്റീവ് റിവ്യൂ. ഓഡിറ്ററിന് എന്താ ബെനിഫിറ്റ്? ലാസ്റ്റ് ഇയറിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് മാറ്റർ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം ഇതിന് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് മാറ്റർ മാത്രം നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് us to identify any individual standards whose objective we have not achieved. So we are done with completion memorandum. Okay, the list എടുത്ത് നോക്കട്ടെ, ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ലിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഏതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു? 1I, 2I, 3I, 4I, 5I, 6I, 7I, 8I. Okay, just 9, 10, 11. 3 more topics.
Three more topics. But these three topics are little important. Okay. Last three topics കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതായത് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് കൂടുതൽ പേരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യും. ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത് May 26 ചോദിച്ചു ഓൾറെഡി. എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് മാറ്റർ May 26 ഓൾറെഡി ചോദിച്ചു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത രണ്ട് അറ്റംപ്റ്റിലേക്ക് ഇത് എന്തായാലും ചോദിക്കത്തില്ല. അടുത്ത രണ്ടോ മൂന്നോ അറ്റംപ്റ്റിലേക്ക് ഇത് ചോദിക്കത്തില്ല. ഓക്കെ. എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് മാറ്റർ. ആൻഡ് പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്ക് സെറ്റ് ആണ്. 9ഉം 11ഉം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കേട്ടോ. 9ഉം 11ഉം. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഫോം കണ്ടന്റ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റെന്റ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ. ഫോം കണ്ടന്റ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റെന്റ്. ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ലൈക്ക് what are the form content and extent, and what are the factors affecting the form content and extent? What are the form content and extent, and what are the factors affecting the form content and extent? What may be form content and extent? എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, എത്രത്തോളം ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യണം, all these things. Okay, so factors affecting the form content and extent എന്തൊക്കെയാ? factors affecting first one, size and complexity. So ഒരു കമ്പനിയുടെ സൈസ് ആൻഡ് കോംപ്ലക്സിറ്റി കൂടുന്തോറും നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. Audit procedures perform, whether you are going for 100% verification or sampling. So based on the audit procedures perform, നിങ്ങളുടെ എന്ത് മാറും, form content and extent മാറും. Okay, so based on the audit process perform, നിങ്ങളുടെ extent of documentation മാറും. Then evidences obtained, നിങ്ങൾക്ക് evidences, based on the evidence, if the evidence is significant you will document, the evidence is not significant you will go for further audit procedure. risk കൂടുതലാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ documentation വരും, risk കുറവാണെങ്കിൽ കുറവ് documentation. Then comes exception, audit methodology used, etc. Audit methodology എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ how you are auditing manually or you are using some tools. Whether you are auditing manually or you are using some tools. If you are using some automated, manually ആണ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതോ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആണോ? ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ കുറയും, മാനുവലി ആകുമ്പോൾ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ കൂടും. ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ദ എന്താണ്, ഫോം കണ്ടന്റ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റെന്റ്. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? സൈസ് ആൻഡ് കോംപ്ലക്സിറ്റി, നേച്ചർ ഓഫ് ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ്, ഓഡിറ്റ് മെത്തഡോളജി, significance of audit evidence, nature of exception, RMM, etc. Okay, then need to document a conclusion or if the conclusion is not readily determinable. So ഇതിനകത്ത് ഒരു 3 പോയിന്റ്. ഫസ്റ്റ് the definition ഉണ്ട്. What is the definition of audit procedure, audit documentation? It's a record of audit procedures performed, evidences obtained, conclusion drawn. Audit procedures performed, evidences obtained, conclusion drawn. So you have to document the nature of audit procedure, significance of evidence, conclusion കിട്ടിയാൽ എന്താണ് conclusion നിങ്ങൾ document, conclusion കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇല്ല, conclusion not readily determinable. Okay, so അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും ഈ പോയിന്റ്സ്, ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെക്കാം കേട്ടോ. Now this is important question. Form content and extent of documentation. So what do you mean by form content and extent of documentation? So ഇവിടെ പറയാണ് ഒരു auditor has to prepare documentation, okay, which is sufficient for an experienced auditor to understand these things. അതായത്, sir, what are the things I need to document? You have to document such things which is sufficient for an experienced auditor who is having no connection with audit to understand. If say for example ഞാനിപ്പം രേഷ്മിയുടെ കമ്പനി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണം, രേഷ്മിയുടെ കമ്പനി ഞാൻ ഓഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഡോക്യുമെന്റേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു. സർ ഇത് കറക്റ്റ് ആണോ, ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി, എന്റെ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ തെറ്റാണോ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? ഈ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഓഡിറ്റർ, ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഓഡിറ്റർ who is having no previous connection with the audit, is able to understand. Are you guys able to hear any noise from outside? Okay, fine, sound ഒന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ. Okay, if the experienced auditor who is having no previous connection with the audit, he should be able to understand three things. And the three things, first one, nature, timing, extent of audit procedure performed. ശ്രദ്ധിക്കണേ, എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്റെ ഫോം കണ്ടന്റ് എക്സ്റ്റെന്റ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ എന്താണ്? ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഓഡിറ്റർ who is having no previous connection with audit, he should be able to understand three things. First one എന്തായിരുന്നു? nature, timing, extent of audit procedures performed. What do you mean by nature, timing, extent of audit procedures performed? അത് ഇവിടെ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. nature, timing, extent എന്താണെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Like what are the items you have tested, who performed, date, who reviewed, date, extent. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക്. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കിട്ടും. say for example ഞാൻ രേഷ്മിയുടെ കമ്പനിയിൽ I have tested building, cash, bank, related parties. Who tested? എൻ്റെ ആർട്ടിക്കിൾസ് ആയ A, B, C. when tested, ഇതാരാ റിവ്യൂ ചെയ്തത്, എപ്പോഴാണ് റിവ്യൂ ചെയ്തത്, എത്രത്തോളം റിവ്യൂ, 100% ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? So what are the items tested, who tested and date of completion, who reviewed, date and extent.
Okay, so ഇവിടെ പുറത്ത് നല്ല ഒച്ച വരുന്നുണ്ട്. I don't know whether you can hear it. ഗവൺമെന്റിന്റെ മറ്റേ എന്തോ അലേർട്ട്, മഴയുടെ അലേർട്ടിന്റെ സിഗ്നൽ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അതിന്റെ ഒച്ചയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. I don't know whether you can hear this. Anyway, what are the items tested? Who tested? Date. Who reviewed? Date. Extent. Okay, so what are the items tested? Who tested? Who reviewed? Okay, so what are the items tested? Who tested? Date. Who reviewed? Date. Extent. Okay, just ഈ എക്സാമ്പിൾ വേണം വേഗം സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചോ. ഇത് മറ്റേ അയച്ചിരുന്ന PDF-നകത്ത് ഉണ്ടാവില്ല, വേണമെന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചോ. ഓക്കെ, ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി, ഇപ്പൊ തന്നെ കിട്ടും. ഐറ്റംസ് ടെസ്റ്റഡ്, ഹൂ ടെസ്റ്റഡ്, ഡേറ്റ്, ഹൂ റിവ്യൂഡ്, ഡേറ്റ്, എക്സ്റ്റെൻഡ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് എന്താ പറയേണ്ടത്? ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് പെർഫോം. What are the audit evidence obtained? First, I should understand nature, timing, extent of audit procedure. Second, I should document the result of audit procedure and the audit evidence obtained. Third one, any significant matter. So, the documentation the experienced auditor who is having no previous connection with audit should understand three things. First, my audit procedure. Second, the result of audit procedure. Third one, significant matters. Significant matters and the conclusion I drawn regarding the significant matters. Significant matters and the conclusion drawn. So what are the three things what are the three things നമ്മുടെ ഇയാൾക്ക് അറിയേണ്ടത്? What are the three things? First one, audit procedures. Second one, the result of audit procedures. Third one, significant matter and their conclusion. What do you mean by this audit procedure? What do you mean by audit procedure? What are the items tested? Who? Date. Who reviewed? Date and extent. Okay, ഇനി സിഗ്നിഫിക്കന്റ് മാറ്റർ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ, ഇനിയുണ്ട് 2 പോയിന്റ്. എന്തൊക്കെയാ 2 പോയിന്റ്? ഈ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് മാറ്റർ നീ ആരോടൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്? Auditor shall document the discussion of significant with management and TCWG, including what is the significant matter, when did you discuss, with whom. See, significant matter ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ significant matter ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് 2 പോയിന്റ് കൂടിയുണ്ട്. If you had discussed this significant matter with management or TCWG, you have to document 3 things: nature, with whom, when. Nature means what is the significant matter, with whom did you discuss, and when did you discuss. കഴിഞ്ഞോ? ഇല്ല, ഇനി ഒന്നുകൂടി ഉണ്ട് significant matter ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്. If you have identified any information which is inconsistent with significant matter, you have to document how you address them. If you got some information regarding significant matter which is inconsistent, then you should document how you address them. How addressed. That's it done. These are the things you need to document. നോക്കട്ടെ, ഈ ഒരു ചാർട്ടിനകത്ത് ആ വലിയ ആൻസർ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുമോ? ഈ കുഞ്ഞു ചാർട്ടിനകത്ത് ആ വലിയ ആൻസർ ഉണ്ട്. സോ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഓഡിറ്റർ who is having no previous connection with audit should be able to understand 3 things. What are the 3 things? Audit procedures, result of audit procedures, significant matter and their conclusion. Audit procedure ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെയാണ്? What are the items we have tested? Who tested? Date of completion. Who reviewed? Date. Extent. ഇനി ഈ കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെ അറിയേണ്ടത്? സിഗ്നിഫിക്കന്റ് മാറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താ അറിയേണ്ടത്? Any discussion of the significant matters with management and TCWG, like what is the significant matter, with whom you discussed, when, and if you have received any information which is inconsistent, then how you address such inconsistency. We are done with the topic. Just 2 more questions, we are done. And that are the 2 questions which most of the students will skip. ഈ 1.10 കുറേ കുട്ടികൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഈ ടോപ്പിക് ഓൾറെഡി May 26 വന്നു. Okay, what are the examples of significant matter? Very simple topic. നമ്മൾ ഇത്രയും നല്ല significant matter ഒരുപാട് significant matters നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ? significant matter TCW ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം, significant matterമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൺക്ലൂഷൻ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യണം, significant matterമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യണം. എന്താണ് ഈ significant matter? What is this significant matter? Significant matters are those matter which gives rise to significant risk. First point. Significant risk തരുന്ന മാറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ significant matter ആണ്. Significant riskന്റെ എക്സാമ്പിൾ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും. അത് നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ 3 പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ചാപ്റ്റർ 3 SA 315 നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്.
We will discuss that. We will discuss that. Okay. So matters giving rise to significant risk. Second, finding that could result in SA 705 or 706. What is 705? Modified opinion. What is 706? Emphasis of matter or other matter. So you conduct the audit because of which now you need to modify your opinion, or because of which you need to add an emphasis of matter paragraph. Then that is a significant matter. ഞാനിപ്പം സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ദേവിനന്ദയുടെ കമ്പനി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണം. ഞാൻ ദേവിനന്ദയുടെ കമ്പനിയിൽ ഇൻവെന്ററിയിൽ പ്രശ്നം കണ്ടു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ക്വാളിഫൈഡ് ഒപ്പീനിയൻ കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഈ ഇൻവെന്ററിയിൽ പ്രശ്നമില്ല, അതൊരു സിഗ്നിഫിക്കന്റ് മാറ്റർ ആണ്. ഫൈൻഡിങ്സ് ദാറ്റ് കുഡ് റിസൾട്ട് ഇൻ മോഡിഫൈഡ് ഒപ്പീനിയൻ ഓർ ഫൈൻഡിങ്സ് ദാറ്റ് കുഡ് റിസൾട്ട് ഇൻ എംഫസിസ് ഓഫ് മാറ്റർ പാരഗ്രാഫ്. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കമ്പനി അവിടെ അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസിയിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് മാനേജ്മെന്റ് ഓൾറെഡി ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? എംഫസിസ് ഓഫ് മാറ്റർ പാരഗ്രാഫ് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് എ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് മാറ്റർ. So findings that could result in SA 705 or 706. Actually 701 കൂടി വരണം, പക്ഷെ ബുക്കിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളൂ. കീ ഓഡിറ്റ് മാറ്റർ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് മാറ്റേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ. പിന്നെ സർക്കംസ്റ്റാൻസ് കോസിംഗ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ അപ്ലൈങ് ദ ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. Circumstance causing difficulty in applying audit procedures. Say for example, I'm not able to apply my audit procedures. Say for example, company okay, say COVID time. SA 501 പറയുന്നുണ്ട് auditor should physically attend the physical verification. പക്ഷെ കോവിഡ് ടൈം I was not able to physically attend. I was facing some difficulty in applying my audit procedures. I was facing some difficulty. That circumstance leading to difficulty is a significant matter. That circumstance, ഇപ്പൊ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദേവിനന്ദർക്ക് ആപ്പിൾ കൃഷിയാന്ന് വിചാരിക്കുക, ആപ്പിളിന്റെ തോട്ടമുള്ളത് അങ്ങ് കാശ്മീരിലാന്ന് വിചാരിക്കുക, കാശ്മീരിൽ ഇപ്പൊ ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. So I am not able to physically verify that. So I am facing difficulty in applying the audit procedures. That is a significant matter. Then result of audit procedure. You conduct the audit and the result of the audit procedure is the financial statement could be materially misstated. Then that is a significant matter. You conduct the audit, you completed the audit. Now the result of audit procedure is your financial statement could be a material misstated, or there is a need to revise your previous assessment of RMM. Say for example, initially I was having an expectation that controls are operating effectively, control risk is less. But when I am doing my further audit procedure, when I am testing the control, or I come to understand control risk is high. So because of which I need to revise my entire assessment of RMM. That is a significant matter. ഒന്നുകൂടെ പറയാവേ. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു, സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ആരുടെ കമ്പനി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണം, ഞാൻ അശ്വതിയുടെ കമ്പനി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണം. അശ്വതിയുടെ കമ്പനി ആദ്യം ഞാൻ പോയപ്പോൾ റിസ്ക് അസസ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി റിസ്ക് കുറവാണ്, അശ്വതി പാവാണ്, റിസ്ക് കുറവുള്ള ആളാണ്. പക്ഷെ അടുത്തറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ആള് ജഗ ജില്ലയാണ്, റിസ്ക് കൂടുതലാണ്. I need to revise my entire assessment of RMM. So because of these, all these are examples of significant matter. Okay, another 4 point. So first one, matter giving rise to significant risk. Findings which could result in 705 or 706. Your difficulty in applying audit procedures. Next, result of audit procedure. That is, financial statement could be materially misstated, or you need to revise your entire assessment of RMM. Okay, all these things നമ്മുടെ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ പ്ലീസ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ. ഇത് ഓൾറെഡി May 26 ചോദിച്ചതാ. ഓക്കെ, ഇത് ചോദിച്ചിട്ടില്ല, ഇത് ചോദിക്കാം, ഇത് ചോദിക്കും. Give some examples of circumstance where auditor uses his professional judgment to prepare documentation. ഇത് ചോദിച്ചിട്ടില്ല. Okay, give some examples of circumstance where the auditor has used his judgment to prepare documentation, in which it is appropriate to prepare documentation relating to the use of professional judgment. Okay, so this question, high possibility of asking. Okay, so question നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണേ. Some examples of circumstance in which it is appropriate to prepare documentation relating to the use of professional judgment. പ്രൊഫഷണൽ ഓഡിറ്റർ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടേക്കാണ് പ്രൊഫഷണൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം എന്തൊക്കെയാണ് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഞാൻ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പല സ്ഥലത്തും പ്രൊഫഷണൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ശരിയല്ലേ? യെസ് സർ. ഈ പ്രൊഫഷണൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെ വിഷയങ്ങളാണ് ഞാൻ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? പ്രൊഫഷണൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെ വിഷയങ്ങളാണ് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? പ്രൊഫഷണൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്തതുമായിട്ട് ഏരിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെ വിഷയങ്ങളാണ് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? അവിടെ 3 പോയിന്റ് പറയുന്നുണ്ട്, 3 പോയിന്റ് എഴുതാൻ പറ്റണം. സർ ഈ പ്രൊഫഷണൽ ജഡ്ജ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏരിയാസ് ഒക്കെ ആർക്ക് വേണ്ടിയാ സാർ? ഇതൊക്കെ ആർക്ക് വേണ്ടിയാ? ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാന്ന് വെച്ചാല് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, these matters are particularly interested to those people who are reviewing the audit documentation and those who are carrying the subsequent audit. അതായത് റിവ്യൂവറിനും സബ്സീക്വന്റ് ഓഡിറ്ററിനുമാണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഈ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ എന്തിനാ സാർ? ഡോക്യുമെന്റ് ഓഡിറ്റർ എവിടേക്കാണ് പ്രൊഫഷണൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അതൊക്കെ എന്തിനാ സാർ? ഇതൊക്കെ ആര് ഉപയോഗിക്കാനാ? ഇത് റിവ്യൂവർ ഉപയോഗിക്കും, സബ്സീക്വന്റ് ഓഡിറ്റർ ഉപയോഗിക്കും. ഇത് റിവ്യൂവർ ഉപയോഗിക്കും, സബ്സീക്വന്റ് ഓഡിറ്റർ ഉപയോഗിക്കും. ഓക്കെ ആണോ? സാർ ഇതൊക്കെ എന്തിനാ സാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓഡിറ്ററിന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റിന്റെ ക്വാളിറ്റി നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഓഡിറ്റിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ പോയിന്റ്
ഓക്കെ, ഇതൊന്നും നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടിട്ടും കൂടി ഉണ്ടാവില്ല. എത്ര പേര് ഈ ടോപ്പിക് ഇതിനു മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്? കമന്റ് ഇൻ ദ ചാറ്റ് ബോക്സ്. ഹാവ് യു ഡിസ്കസ് ദിസ് പാരഗ്രാഫ്? ഹാവ് യു ലേൺ ദിസ് പാരഗ്രാഫ്? സംടൈംസ് യു മേ ട്രൈ ടു റീഡ് ദിസ്, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല, നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. Okay, so now let's try to understand the examples of circumstance in which it is appropriate to prepare documentation relating to use of professional judgment. Okay, so ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചാർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ചാർട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് എ സെക്കൻഡ്, എൻ്റെ ഐപാഡ് സ്റ്റക്കായി. അതെ, ഓക്കെ. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ, മാനേജ്മെന്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിൽ എവിടൊക്കെ ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ആ ജഡ്ജ്മെന്റ് റീസണബിൾ ആണോ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാണ്ട്. അതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ, ആ കൺക്ലൂഷൻ ഞാൻ എന്ത് ബേസിസിലാണ് എത്തിയത് അത് ഞാൻ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, മാനേജ്മെന്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ പല സ്ഥലത്തും ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ആ ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് റീസണബിൾ ആണോ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ഫോം ചെയ്തില്ലേ, എന്താ, ഓൺ വാട്ട് ബേസിസ് യു ഫോം ദിസ് കൺക്ലൂഷൻ. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, മാനേജ്മെന്റ് ഹാസ് കെപ്റ്റ് എ പ്രൊവിഷൻ 30% ഫോർ ലിറ്റിഗേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രൊവിഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രൊവിഷൻ റീസണബിൾ ആണോ, ആ പ്രൊവിഷൻ കുറവാണോ കൂടുതലാണോ റീസണബിൾ ആണോ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നമ്പർ കറക്റ്റ് ആണ്, കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ എന്താ ഓൺ വാട്ട് ബേസിസ് യു സെഡ് ദിസ് ഇസ് കറക്റ്റ്. സർ, ഞാൻ വക്കീലിനോട് ചോദിച്ചു, ഐ ഹാഡ് എ ഡിസ്കഷൻ വിത്ത് ദ എക്സ്റ്റേണൽ ലീഗൽ കൗൺസിൽ, ഐ ഹാഡ് എ ഡിസ്കഷൻ വിത്ത് ദ ഇന്റേണൽ ലീഗൽ കൗൺസിൽ. On that basis, I draw this conclusion. So your basis for the conclusion of the reasonableness of subjective judgment. Okay, the first point, your basis for the conclusion on the reasonableness of the subjective judgment. First point, the basis for the conclusion on the reasonableness of the subjective judgment. Basis for the conclusion on the reasonableness of the subjective judgment. മാനേജ്മെന്റ് എവിടെയൊക്കെയാണ് ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് റീസണബിൾ ആണോ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ഫോം ചെയ്തു. ഓൺ വാട്ട് ബേസിസ് യു ഫോം ദിസ് കൺക്ലൂഷൻ, ആ ബേസിസ് നിങ്ങൾ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യണം. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്, മാനേജ്മെന്റ് നമുക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത ഡോക്യുമെന്റ്, ആ ഡോക്യുമെന്റ് എനിക്ക് ഡൗട്ട് അടിച്ച്, ആ ഡോക്യുമെന്റ് ഫേക്ക് ആണോ ഡൗട്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്യില്ലേ, ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ചിലപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് എക്സ്പെർട്ടിനൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യില്ലേ, അതിന്റെ നമ്മൾ ഫൈനൽ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ഫോം ചെയ്യും. ആ കൺക്ലൂഷൻ എന്ത് ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നുകൂടി പറയാവേ, മാനേജ്മെന്റ് എനിക്ക് കുറച്ച് ഡോക്യുമെന്റ് തന്നു, എനിക്ക് ആ ഡോക്യുമെന്റ് ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ആണോ സംശയമുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫൈനലി അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഞാൻ ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പോകും. പോയിട്ട് ഫൈനലി ഐ വിൽ കം ടു എ കൺക്ലൂഷൻ. ഓൺ വാട്ട് ബേസിസ് യു ഡ്രോ ദിസ് കൺക്ലൂഷൻ. മേ ബി ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് എക്സ്പെർട്ടിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടാവാം അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓൺ വാട്ട് ബേസിസ് യു ഡ്രോ ദിസ് കൺക്ലൂഷൻ. ഓഡിറ്റേഴ്സ് കൺക്ലൂഷൻ, അതായത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് ബേസിസ് ഫോർ കൺക്ലൂഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ ഒത്തന്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് വെർ ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഇസ് അണ്ടർടേക്കൺ. Authenticity of documents where further investigation is undertaken. This is very, very important question. May 26, Jan 27, September 27, May 27, നമ്മളൊക്കെ അറ്റംപ്റ്റിൽ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. വെരി ഹൈ ചാൻസ് ഓഫ് ആസ്കിങ് ഇൻ ദ അപ്കമിങ് എക്സാംസ്. കാരണം ഇത് ഈ അടുത്തൊന്നും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. ഓക്കെ, ചോദ്യം എന്താണ്, ഓഡിറ്റർ പ്രൊഫഷണൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് എടുക്കുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ മാനേജ്മെന്റ് ജഡ്ജ്മെന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, ആ ജഡ്ജ്മെന്റ് റീസണബിൾ ആണോ ഓഡിറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്ത് ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓൺ വാട്ട് ബേസിസ് ഹി ഡ്രോ ദ കൺക്ലൂഷൻ, അത് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യണം. സെക്കൻഡ്, മാനേജ്മെന്റ് നമുക്ക് തന്ന ഡോക്യുമെന്റ്സ് അത് ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ആണോ നമുക്ക് സംശയം തോന്നുന്നു, നമ്മൾ ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്യും, എന്നിട്ട് വി വിൽ ഡ്രോ സം കൺക്ലൂഷൻ. ഓൺ വാട്ട് ബേസിസ് യു ഡ്രോ ദിസ് കൺക്ലൂഷൻ. സംടൈംസ് വി മൈറ്റ് ഹാവ് ഹയർഡ് സം എക്സ്പെർട്ട് കൺസൾട്ടേഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പുറത്തുനിന്ന്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞത് നോക്കട്ടെ. The rationale for auditor's conclusion where the requirement provides the auditor shall consider. See, requirement കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ്. See, സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൽ പല സ്ഥലത്തും പറയുന്നുണ്ട് ഓഡിറ്റർ ഷാൽ കൺസിഡർ എന്ന്, പല സ്ഥലത്തും പറയുന്നുണ്ട്. സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിനകത്ത് പല സ്ഥലത്തും പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഡിറ്റിംഗിൽ പല സ്ഥലത്തും പറയുന്നുണ്ട് ഓഡിറ്റർ ഷാൽ കൺസിഡർ. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഓഡിറ്റർ ഷാൽ കൺസിഡർ RMM ഡ്യൂ ടു ഫ്രോഡ് എന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. സോ എവിടൊക്കെ ഷാൽ കൺസിഡർ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ ഓഡിറ്റർ കൺസിഡർ ചെയ്യല്ലോ, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റർ കൺക്ലൂഷൻ ഫോം ചെയ്യല്ലോ. ആ കൺക്ലൂഷൻ എത്താണ്ട് ഓഡിറ്ററിന്റെ റീസൺ, ആ റീസൺ ഞാൻ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യണം. The rationale for auditors, okay, rationale for auditors conclusion where the requirement provides that auditor shall consider. എവിടൊക്കെയാണോ നമ്മുടെ റിക്വയർമെന്റ് ഓഡിറ്റർ എടുത്ത് ഷാൽ കൺസിഡർ എന്ന് പറയുന്നത്, ആ കൺസിഡറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ ഡ്രോ ചെയ്ത കൺക്ലൂഷൻ, ആ കൺക്ലൂഷൻ എത്താൻ വേണ്ടി ഉള്ള റീസൺ, the rationale. On what basis you draw a conclusion on the matters where the requirement is asking the auditor to shall consider. Okay, I don't know whether you are able to understand these points. Okay, ഇത് കുറച്ച് നമ്മൾ ഡെപ്ത് ആയിട്ട്
പോകേണ്ട പോയിന്റ്സ് ആണ്, കുറച്ചും കൂടി ഡെപ്ത് ആയിട്ട് പോകേണ്ട സാധനങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ഒറ്റത്തോടു കൂടി ഞാൻ പറയാം. വി ആർ ഗോയിങ് ടു വൈൻഡ് അപ്പ് ദ ക്ലാസ്. വി ആർ ഡൺ വിത്ത് എസ്എ 230. ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ഒന്നുകൂടെ പറയാം, സിമ്പിൾ ആണ്, ഒന്നുമില്ല. ഓഡിറ്റർ പ്രൊഫഷണൽ ജഡ്ജ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല സ്ഥലത്തും ഓഡിറ്റർ എവിടേക്കാണ് പ്രൊഫഷണൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? സർ ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് സർ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇത് രണ്ടുപേരും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ആരൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഒന്ന് റിവ്യൂവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, ഒന്ന് സബ്സീക്വന്റ് ഓഡിറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ആരൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? റിവ്യൂവർ, സബ്സിക്വന്റ് ഓഡിറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ആണ്. എന്തിനാ സാർ ഇവർ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ജഡ്ജ്മെന്റിന്റെ ക്വാളിറ്റിക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി, ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ജഡ്ജ്മെന്റ് ക്വാളിറ്റി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നെക്സ്റ്റ് എന്റെ കൺക്ലൂഷൻ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ഞാൻ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സാർ? ഫസ്റ്റ് വൺ, മാനേജ്മെന്റ് പല സ്ഥലത്ത് ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ആ ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ റീസണബിൾ ആണോ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ആ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ഫോം ചെയ്ത് അത് എന്ത് ബേസിലാണ് ഞാൻ ഫോം ചെയ്തത്? ദ ബേസിസ് ഫോർ ദ കൺക്ലൂഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ റീസണബിൾനെസ് ഓഫ് സബ്ജക്റ്റീവ് ജഡ്ജ്മെന്റ്. പിന്നെ മാനേജ്മെന്റ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ എനിക്ക് ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പോകും. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ കൺക്ലൂഷൻ ഫോം ചെയ്യും. ആ കൺക്ലൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബേസിസ്, ഓഡിറ്റേഴ്സ് ബേസിസ് ഫോർ ദ കൺക്ലൂഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ ഒത്തന്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡോക്യുമെന്റ് വെർ ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഇസ് അണ്ടർടേക്കൻ. പിന്നെ നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തും റിക്വയർമെന്റ് ഓഡിറ്റർ ഷാൾ കൺസിഡർ, ഓഡിറ്റർ ഷുഡ് കൺസിഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ഷുഡ് കൺസിഡർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓഡിറ്റർ എന്താണ് കൺക്ലൂഷൻ ഫോം ചെയ്തത്, ഈ കൺക്ലൂഷൻ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓഡിറ്ററിന്റെ റീസൺ, റാഷണൽ, the reason for the auditor's conclusion where the requirement is asking the auditor to shall consider. With this, we are done with essay 230. So, entire standard നമ്മൾ തീർത്തു. I guess hardly 1 hour നമ്മൾ എടുത്തു. 1 hour ആദ്യത്തെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമ്മൾ സംസാരിച്ച ഒരു 50 minutes ഒക്കെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. Okay, 50 minutes അത് we have completed this entire standard. With this, we are done. I hope you are able to understand something new. എന്തോ ഒരു സാധനം പുതിയതായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് കമന്റ് ദ ചാറ്റ് ബോക്സ്. യെസ് സർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഷെയർ ഇറ്റ് വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് who are writing second group. So പിന്നെന്താ വേറെ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ that's all. See you in the next video. Signing off. See you Sanjay. Thank you.